ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் டு 300 டாக்டர்ஸ். ஏன்னா ஒரு டாக்டர் தப்பு பண்ணாருன்னா ஒரு ஆப்ரேஷனில் ஒரு பேஷண்ட்டு தான் சாவாங்க. ஆனால் இவங்க ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்னா the entire aircraft can become fatal, which is cheaper than மக்கள் ஆட்டோ. இன்னைக்கு மக்கள் ஆட்டோ வந்து 14 rupees per kilometer. It is cheaper and it will become affordable. India is going to be the third largest market by 2030, outbeating America and China. I think air traffic jam வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த கார் அப்படியே லிஃப்ட் ஆயிடும். லிஃப்ட் ஆகி இட் கேன் ஃப்ளை ஃபார் 110. It doesn't need இந்த ரன்வேக்குள்ள கொஞ்ச போயிட்டு லிஃப்ட் ஆகுது. ஒண்ணு வேண்டாம். So இங்க படிக்க போற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு certification is going to come from Canada, Montreal. இந்த certificates அவங்க ஹோல்ட் பண்ணும்போது they can get placed anywhere, any airline around the globe. So welcome to my life. Actually வந்துட்டு a day in my life உங்களுக்கு காமிக்கலாம் நினைச்சேன். This is the private jet that I travel in. ஸோ வந்துட்டு எங்கே போனாலும் கோயம்புத்தூர், மதுரை, அந்த மாதிரி எங்கே போனாலும் இந்த ஜெட்டில் தான் போவேன். ஐயோ ஓரா வாயிடுறேன்னு. ஸோ பேசிக்காக நேரு குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட்ஸோட ப்ரைவேட் ஜெட்டுங்கிறது எந்த கிடையாது. பிகாஸ் நான் என் வாழ்க்கையில் ப்ரைவேட் ஜெட்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. அதனால சும்மா ஜாலியாக பார்த்துட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்னோவா காரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு 6 பேர் உட்கார அளவுக்கு சீட்டிங் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் டூர் ஆஃப் திஸ் ப்ரைவேட் ஜெட். ஸோ வந்துட்டு லெட்ஸ் டாக் மோர். இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட டீன் கிட்ட இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ வணக்கம், நம்மளோட டாக்டர் செந்தில்குமார் இணைஞ்சிருக்காரு. இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டீன் ஸ்கூல் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சயின்ஸ். ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய இருக்குது. ஏரோநாட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருக்குது, இன்ஜினியரிங் ஒன்று இருக்குது, மெக்கானிக்கல் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது, பிபிஏ இருக்குது, எம்பிஏ இருக்குது. இது மாதிரி லிஸ்ட்டாக நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. பட் யூ ஆர் தி ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேமன் டர்ன்ல ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க, என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? பேசிக்கலி இப்போ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ரெண்டு டிவிஷன். இப்போ லேமன் டேர்ம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சொன்னால், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் +2 முடிக்கிறாங்க, அவங்க இன்ஜினியரிங்குள்ளே வரணும். ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆஸ்பிரேஷன் ஃபார் கோயிங் ஃபார் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங். அப்போ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்ப்ளீட் ஏர்கிராஃப்ட், ஹெலிகாப்டர், ஃப்ளையிங் மெஷின்ற ஒரு வார்த்தை ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்னைக்கு இதில் ட்ரோன்ஸ் இருக்கு, ஃப்ளைங் கார்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்துலேயுமே அவங்களோட டிசைன் இருக்கும், மேனுஃபேக்சரிங் நாலேஜ் இருக்கும், அது எப்படி ஃப்ளை ஆகும்னு தெரியும், எந்த அளவுக்கு போகும்னு தெரியும். இது மொத்தமாகவே இன்க்ளூடிங் சந்திராயன் வரைக்குமே அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் இருக்கிற எல்லா வேலையிலையும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் பாதி வரைக்கும் எவ்வளோ தூரம் போகுமோ இவங்களுடைய ஒர்க் இருக்கும். ஸோ எனிபடி ஹூ இஸ் aspiring to join aeronautical engineering have this basic idea and they can very well join our institution. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12th நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது, சயின்ஸு அப்படி இப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லும் போது எனக்கு ட்ராமா தான் வந்து 12th நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சது. ஸோ இங்கே ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் வந்துட்டு சப்போஸ் என்னோட மேஜராக சூஸ் பண்ணணும்னா 12th நான் என்ன குரூப் எடுத்துருக்கணும்? மேத்ஸ், physics, chemistry and computer science. Okay. இப்போ நம்ம we have in many schools that with the maths computer ம்பாங்க. அப்போ first group என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். Actually maths, physics and computer மூணு நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, the physics will use for the forces applied in the aircraft and helicopters. anything which fly ல வந்து forces தேவைப்படுது. Okay. அந்த ஃபோர்ஸஸுக்காக ஃபிசிக்ஸ் தேவைப்படும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இந்த ட்ரெஜெக்டரி எப்படி மூவ் ஆகுது, எந்த லைனில் ட்ராவல் ஆகும், மேலே போகுது இறங்குதுன்ற போது இந்த ட்ரெஜெக்டரின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் கேல்குலேஷன் போடுறது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் வச்சு அதுக்கு ஒரு சிமுலேட் பண்ணி எப்போ வரும் எப்போ போகுன்றதை ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க. இந்த 3 சப்ஜெக்ட் வில் பி நார்மலி ரெக்வயர்டு. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வச்சு என்ன பண்ணால் தே கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மெனி திங்ஸ் இன் தேர் லைஃப். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க இந்த 3 சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா I can say that they can do very well in their future. வந்துட்டு இப்போ நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டேன். ஸோ அதில் எனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தா ஸ்கோப் ஆஃப் லெவல் என்னென்னலாம் இருக்கும்? The field of mechanical engineering ஆரம்பிச்சு everything for aeronautical comes from manufacturing sector and it becomes a flying machine சொல்லலாம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய நாலேஜ் பொறுத்த மட்டும் ஏரோடைனமிக்ஸ், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரொபல்ஷன் இந்த 3 டிவிஷனில் வந்து பலதரப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த யூஜி அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்ஸு ஃப்யூச்சரில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிப்பாங்க. படித்த உடனே இந்தியா பொறுத்த மட்டும் ஆஸ் ஆன் டேட்டில் கவர்மெண்ட் செக்டரில் டிஆர்டிஓஸ், டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் அந்த இதில் எல்லா செக்டர்லும் போகலாம் ஜாபுக்கு. செகண்ட் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸில் ஹை டிமாண்ட் இருக்குது. they'll straight away become the captain of Air Force. Because of அது போகிறாங்க. ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் players, that is multinational companies, have a research and development separate sector for aeronautical field. Because 70 to 80 airports in the India 14 years before, இன்னைக்கு 145 airports இருக்கு. How many people started flying? இப்போ குஜராத்தில் ஆல்ரெடி Airbus Tata Airbus tie-up போட்டாச்சு.
A plant has already come in Vadodara. And in Boeing பார்த்தீங்கன்னா இதில் கர்நாடகாவில் குல்பர்காவில் ஆல்ரெடி மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர் இருக்குது. இது என்னென்னா தேவ் டைரக்ட்லி பிரிங்கிங் அப் தேர் ஓன் யூஎஸ் செட்டப் டைரக்ட்லி டு இந்தியா. ஸோ எல்லா லெவல்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் டு கெட் அ ஜாப். And of course, they are engineers. They are not merely just looking for the technical fault. They know how to design and of course understanding manufacturing, and still it is a flying machine. They understand all parts. So எல்லா பக்கம் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும். அதுவும் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்தால் கண்டிப்பாக யூ நீட் டு பி லைக் அப்டேட்டட் எவ்ரி செகண்ட். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ இங்கே ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு டு கீப் தம் அப்டேட்டட் வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இஸ் தேர் சம்திங் தட் யூ ப்ரொவைட்? We have a separate planning. First semester வராங்க, செகண்ட் இயர் வந்தவுடனே தேர்ட் செமஸ்டர் வந்தவுடனே we started internships. இந்த இன்டர்ன்ஷிப் என்னன்னா as an intern அவங்க பல கம்பெனிக்கு இங்கிருந்து அனுப்புவோம். நாங்கள் கவர்மெண்ட் செக்டர் போவாங்க, ப்ரைவேட் போகிறாங்க. Like second yearly you provide them internship courses? Yeah, that is based on number of days. Okay. Because every semester நம்ம ஸ்டிப்புலேட்டடாக பிரிச்சிருவோம். ஒரு செமஸ்டர் 15 days, அடுத்த செமஸ்டரில் ஒரு 1 month. when they come to third year end it can be 2 months, and of course in final yearல வந்து 6 மாதம் கூட நாங்கள் அனுப்பலாம். based on எந்த கம்பெனி போகிறாங்க, என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த நோ ஹவ் இருக்குது, டெக்னிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் ஆஸ் ஆன் டேட் எங்களுக்கு வந்து வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நம்ம ஏர்பஸ் போயிங்கில் ஆரம்பித்து எல்லா கம்பெனி வரைக்கும் we are in connect. And நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த கன்சர்ன்ஸ் சிஸ்டர் கன்சர்ன் நம்ம ஒரு பார்த்து யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ மெக்கன்டெக் ஆர் லக்ஷ்மி மெஷின் ஒர்க்ஸ், ஈவன் எல்என்டி லாஸ்ட் அண்ட் டியூப்ரோ ஹேவ் அ செப்பரேட் செக்டர். இதில் என்ன ஆகுன்னா இட் இஸ் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் இஸ் த அத்தாரிட்டி இன் இந்தியா டு அப்ரூவ் ஃபார் எனி திங் டு ஃப்ளை. நீங்கள் ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணாலும் சரி, ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ணாலும் அவங்க அப்ரூவ் வேணும். அப்புறம் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செப்பரேட் ஒரு செக்டர் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே. அப்போது லாசன் டியூப்ராவில் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே செப்பரேட் டிவிஷன் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் தே நீட் ஸ்ட்ரக்சர் டு ஸ்டெபிலிட்டி. அப்புறம் அவங்க ப்ரொபல்ஷன், அப்புறம் ஏரோடைனமிக்ஸ் அப்படியே போவாங்க. எல்லா பக்கமும் வி சென்ட் தெம் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப். அண்ட் நவ் தெர் ஆர் companies who looking for not to waste their products. For example, ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்குது, ரொம்ப நாள் ஃப்ளை ஆகிடுச்சு, ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்க்ராப் பண்ணுற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம், டிஸ்மேண்டில். எஸ், டிஸ்மேண்டில் அண்ட் கீப் இட் அடில். அது தே டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஸோ த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. அதுக்கு டெஸ்டிங் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது. ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க. அதில் கோர்ஸ் லெவல்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ரீசெண்ட் கரண்ட் ஃபைனல் இயர் வந்து 13 பேர் தே ஆல்ரெடி பிளேஸ்ட் இன் 8th செமிஸ்டர் இன் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஏரியா. And 2 of them are moving to Germany this week. That's a great news for you, yes, Professor. Thank you, ma'am. Because those students are very much wanted because they have the knowledge and background knowledge இது இருக்கு. ஆனால் அந்த கம்பெனிஸ் தேவைப்படுது. ஏன்னா 4 year அந்த NDT course maybe some other branch they can study. But this understanding of aeronautical base is very important. இப்படி நிறைய செக்டர் we send them for internships. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லி முடிக்கணும்னா என்ன சொல்லி முடிப்பீங்க? மேக் இன் இந்தியாவில் ஆரம்பித்து every company and student mentality பார்த்தீங்கன்னா they want to explore and then they can become scientists tomorrow. And this is the only branch I can straight away say that I can call my student as future scientists, because whatever they do அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்களோ எல்லாமே சயின்டிஃபிக்கலி இட் ஃபார் த லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள். அப்போ அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ட்ரிபிள் ஃபோல்டு. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்கில்ல படிக்கணும், ஃபிசிக்ஸ் நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும், அஃப்கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் தெம். சர்டன்லி வி வில் மோல்ட் தெம் டு த பெஸ்ட் இன் தி 4 years. அவங்க நல்லா அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, அந்த ஒரு ஆஸ்பிரேஷனோட வந்தாங்கன்னா சர்டைன்லி எல்லா பக்கமும் நாட் ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ ரீசெண்டாக அந்த 11th மார்ச்சில் அலஃப்னு ஒரு ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஃப்ரம் USA பேஸ்ட் கம்பெனி, அவங்க தேவ் டெஸ்டட் எ ஃப்ளையிங் கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு 500 கார்ஸ் நிற்குது இன் தி பார்க்கிங். ஆல் ஆஃப் எ சடன் ஐ வாண்ட் டு மூவ் பட் நோ அதர் வே. அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த கார் அப்படியே லிஃப்ட் ஆயிடும். ஓகே, லிஃப்ட் ஆகி இட் கேன் ஃப்ளை ஃபார் 110. இட் டசன்ட் நீட் இந்த ரன்வேக்குள்ள கொஞ்ச போயிட்டு ஒன்னு வேண்டாங்க. அப்படியே அந்த பிளேஸ் இந்த லிஃப்ட் ஆகி இட் கேன் ஃப்ளை ஃபார் 110 miles. இப்போ ஒரு மைல் இருந்தது அப்ராக்சிமேட்லி 1.6 kilometers. ஓகே, அப்ப 110 into 1.6 நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ளையிங் இது. And then they can again come down to the road and normal driving. Yeah, 200 miles. Okay. So this is what the technology is going.
அப்போ அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லா விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. தே ஹேவ் தட் அந்த சயின்டிஃபிக்காக தேல் பிகம் எ சயின்டிஸ்ட் ஐ கேன் சே. Scientifically they'll become a scientist. That is very sweet. Thank you so much sir. நிறைய அழகான எங்களுக்கு ஜெனரல் நாலேஜ்ல ஷேர் பண்ணீங்க. I think any student who wants to get into aeronautical engineering space, இந்த வீடியோ பார்த்தா I think it will be very useful for them. So now we have a very special guest with us, Dr. Balaji, Dean and Director of Nehru College of Aeronautics and Applied Sciences. Hi sir, எப்படி இருக்கீங்க? ஹலோ, நல்லா இருக்குமா. This is the first in Coimbatore aviations பற்றி கற்றுக்கிறதா இருக்கட்டும், ப்ளஸ் நிறைய விஷயங்களாக இருக்கட்டும். ஸோ how did it all start? அதுலேருந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார். மேம், எங்களுடைய ஃபவுண்டர் சேர்மன் வந்து இஸ் அ ரிட்டையர்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர். அவர் வந்து அந்த காலத்தில் இஸ் அ விஷனரி. யூனோ ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி டுடே வி ஆர் இன்டு ஆல்மோஸ்ட் நம்பர் 1 மார்க்கெட். அப்போ ஈ ஃபெல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஒன்று ஆரம்பித்தா நல்லா இருக்கும்னுட்டு ஈ கேம் அண்ட் ஸ்டார்டட் இன் அ வெரி ஹம்பிள் வே. இட் அஸ் லைக் எ வெரி ஸ்மால் அகாடமி. இன்னைக்கு வந்து வி ஹேவ் அ நாலேஜ் கிங்டம், வி ஹேவ் 25 காலேஜ். அதில் வந்து அவர் ஃப்ளாக்ஷிப் கோர்ஸ் இஸ் கால் ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங். அண்ட் டுடே ஐ கேன் ஸ்டில் ப்ரௌட்லி சே in and around Coimbatore, we are the only college having the approval for the aircraft maintenance engineering from the Director General of Civil Aviation, New Delhi. உங்களுக்கு ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு தெரியும், ஆனால் நீங்கள் அழகாக சொல்கிறீங்க. ஒரு லேமேனுக்கு ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு சொல்லி புரிய வைப்பீங்க. நான் சொல்லணுன்னா, எப்படி ஒரு கார் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் போன உடனே அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும், அது மாதிரி இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கும் பண்ணணும். இது வந்து லைன் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு ஏர்க்ராஃப்ட்டும் ஒரு ஆரிஜின்லேருந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் வந்தவுடனே தே வில் இன்ஸ்பெக்ட். பேர்ட் இட் இருக்கா, வேறு ஏதாச்சும் ட்ரபிள் இருக்கா. ரீசன் இஸ், நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் டு 300 டாக்டர்ஸ். ஏன்னா ஒரு டாக்டர் தப்பு பண்ணாருன்னா ஒரு ஆப்ரேஷனில் ஒரு பேஷண்ட்டு தான் சாவாங்க. ஆனால் இவங்க ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்னா த என்டையர் ஏர்க்ராஃப்ட் கேன் பிகம் ஃபேட்டல். அதில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து தெர் இஸ் அ லைஃப் த்ரெட். அதனால் இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜாப். அதில் ஏன்னா ஆன் த கிரவுண்டில் யூ கேனாட் சர்வீஸ். ஒன்ஸ் த ஃப்ளைட் இஸ் ஏர்போர்ன், அப்போது யூ வில் ஹேவ் டு என்ஷூர் தெர் இஸ் அன் ஏர்வர்தினஸ், ஃபிட்னஸ் இவங்க கொடுக்கணும். வென் தே கிவ் த ஃபிட்னஸ், then only the captain will take the aircraft. So அத்தனை பேரோட சேஃப்டி இட்ஸ் in the hands of the aircraft maintenance engineering. அப்போது இந்த கோர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஸோ மச், அது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. அண்ட் ஈவன் த சேலரி லெவல்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி குட். அண்ட் டுடே இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ஸோ மெனி நம்பர் ஆஃப் நியூ ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் கம்மிங் இன். டில் நவ் இந்த லாஸ்ட் டீகேடில், இந்த 10 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா the number of commercial aircraft has doubled. That means more job opportunities. But every single aircraft needs an aircraft maintenance engineers. We produce them. Most of our students, not only that, we have a tie-up with Air India. Okay. Our students every semester pathina, they will go for a 10 days training to Air India in Trivandrum with a live aircraft. And not only that, we have tie-up with SpiceJet and also with Airworks. Afternoon they will come. Hands on training they will have. படித்தது இங்கே வந்து பார்ப்பாங்க. And that is the reason we have helicopter, we have aircraft, even the engines, the cut open, full-fledged lab we have. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே படிக்கிறது இங்கே வந்து பண்ணுவாங்க. இன்டர்ன்ஷிப்ஸை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக நிறைய ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. பட் ஆன் தட் நோட், ஐ திங்க் ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், ஐ திங்க் தேர் வெரி செக்யூர்ட் ஆன் தட் நோட், நோ? எஸ் மேம். இன்ஃபேக்ட் ஐ நீட் டு பி வெரி ஆனஸ்ட். எனி ஏர்லைன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்குது லைக் அன் ஐடி கம்பெனி. இட் இஸ் அன் ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ தான். So whenever there is a job opportunity, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து with the aircraft maintenance engineering, we are also providing the Director General DGCA modules. இங்கே வந்து we will not call it as paper, we call it as modules. So they will be regularly writing their modules. Once they complete 10 to 11 modules, then they can join. வெளியில் I saw a board saying that 10 modules finish பண்ணிருக்காங்க, 8 modules finish அது மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் அதுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம், we are producing the best results. My students will complete the DGCA modules. Other thavara, the speciality is we are also giving one more program called EASA, European Aviation Safety Agency. Okay. It is similar to DGCA, but it controls the aviation industry in Europe. Okay. So aduvum வந்து simultaneously they take up. So some students they qualify both for DGCA as well as EASA. So in the qualification order, when they have all these modules, they join in the junior level. And then they raise in the ladder in the industry. That is very sweet. I mean, I'm very sure lot of aspirants இருப்பாங்க இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு. அவங்களுக்கு 2 டிப்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தால் என்ன மாதிரி டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க அவங்களுக்காக? In fact, aviation industry one of the fastest growing industry, and today air travel has become so common.
it is an easy reach to the common public. ஒரு காலத்தில் வந்து ஃப்ளைட் ட்ராவலாக ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு again Prime Minister there is having a Udan scheme. They say 2,500 rupees up to 500 miles you can travel. அப்போது 1 mile is going to cost you only 5 rupees, which is cheaper than மக்கள் ஆட்டோ. இன்னைக்கு மக்கள் ஆட்டோ வந்து 14 rupees per kilometer. It is cheaper and it will become affordable in the due course. And apart from that, India is going to be the third largest market by 2030, outbeating America and China. So job opportunities are ample. Whenever a new aircraft comes, it creates so many job opportunities. If you take Indigo, it's one of the largest domestic carrier in India. They have placed more than 200 aircraft. Air India has placed more than 200 aircraft. So down the line, in the next 10 years, we will be having 1,000 more commercial aircraft. So the sky is going to be full of steel tubes. I think air traffic jam வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். So apart from this, but it's a very huge institution, so what are the other courses that you provide, sir? Oh, we have other degree programs like BBA Airline and Airport Management, B.Sc Aircraft Maintenance Science, and B.Sc Aeronautical Science. Apart from that, we also have a PG program called MBA Airline and Airport Management. These are all the degree programs, ma'am. We are collaborating with Alagappa University. இது படிச்சிங்கன்னா நாங்கள் not only degree we are giving, அதில் நிறைய value added courses. We are an authorized training center for IATA. So we run IATA programs here. Yes. And along with the degree program, we give both these IATA, Amadeus, Dangerous Goods Regulation, all these certificates. So it makes my students employable. What kind of job in gettingna? These people, they go into the airport, ground handling staff. They will be in the ground handling, check-in staff, baggage handling, security. In all these areas, my staff will be there. And today, any part of India, if you go, my students are there in almost all the airports. Thank you so much. So basically, I have very few questions. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏரோநாட்டிக்கலில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்றது எனக்கு இன்றைக்கி இந்த காலேஜ் வந்து தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் ஏரோநாட்டிக்கல் மட்டும் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நாட் டிபார்ட்மெண்ட் சப் டிவிஷன்ஸ் அட் மீட்டிங். ஸோ இதில் வந்துட்டு சின்னதாக சொன்னோம், வாட் இஸ் MBA இன் ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்? சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் அதை பற்றி? இந்த MBA ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் 2 year degree program. It's a collaborative program with Alagappa University. Alagappa University வந்து it's a world renowned university, எல்லாருக்குமே தெரியுது. இதில் வந்து என்னென்னா we have specialization in airline and airport management. Many colleges are offering MBA marketing, finance. இது வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் இப்போ ஏர்லைன் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபுல்லாக பூமில் இருக்குது, லாட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ இது வந்து இஸ் a unique course that is focused on airline and airport management. So could you please tell us a lot information for students to understand? Yeah, just as Ma'am said, it is a unique program which caters for aviation industry, the challenges which happen in aviation industry, because aviation industry is a vast industry and every day we have challenge after challenge. So what we do, we prepare students to go and meet out the real challenges in aviation industry. Okay. Yes, ma'am. So that's very interesting to hear that, because aviation industry is not just about flying the machines, it's also about managing the complete team or the people and everything. So what are the criteria that is required for students to apply for this course? For PG program, any degree. Any degree. Okay. You can join our specialized MBA in airline and airport management. Okay. Yes. So any degree should be sufficient. Any degree is sufficient for us. Okay, that is sweet. மேம் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது 2 டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, IATA and Amadeus ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி சில வார்த்தைகள். ஸோ இந்த IATAங்கிறது இட் இஸ் கால்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன். அது வந்து ஒரு பெரிய நிறுவனம். What they are primarily doing is they are setting standards, practices and procedures for both passenger as well as cargo airlines. So இப்போ நிறைய காலேஜஸ் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் கிவன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் the ultimate certificate or recognition they need to have is only from IATA. So இந்த ஏர்லைன்ஸ் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இண்டியா, the government now it's become quasi government. These airlines are all active members of IATA. அதோடைய டைம் டேபிள் ஸ்கெடியூல்ஸ், ஃப்ளைட் ஸ்கெடியூல்ஸ், இந்த ரேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபேர் ரேட் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது IATA. ஸோ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து
இந்த ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஒரு ஐயாட்டா சர்டிஃபிகேஷன் வந்து கையில் இருக்கணும். ஸோ எங்கள் காலேஜில் என்ன பெனிஃபிட் இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி ப்ரோக்ராமில் MBA ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் we are giving not 1 or 2, we are giving 3 such value added or add-on which is all globally recognized. இப்போ வந்து இந்த ஐயாட்டா சர்டிஃபிகேட் வச்சு இந்தியாவில் உள்ள ஏர்போர்ட்ஸ் ஆர் ஏர்லைன்ஸில் மட்டும் கிடையாது, எனி ஏர்லைன் எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட், ஏன்னா they are having a common syllabus for this international exam. So அதுதான் ஒரு advantage. The unique about this place, first of all, I'll say we have a great team of experienced faculties who have worked in industry as well as in academics. That is one of the unique features. Number 2, we have facilities. Number 3, we have collaboration with Airports Authority of India, where our students can go and train. For internships? Yes, for internship programs. Okay. And as Mom said, our certificates, they have opened doors for our students, both domestically and internationally. With us we have Ms. Saranya from Cabin Crew Department. So basically இன்னொரு கொஸ்டின் தான், Nehru Groups of Instituteல நிறையவே கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அது வந்துட்டு ஆடிங் ஒன் மோர் ஃபர்தர் டு த கேப்ன்ற மாதிரி இப்போ கேபின் க்ரூ. எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் there is not much colleges which offer this courses. ஸோ சொல்லுங்கள், இந்த இது வந்துட்டு how does it feel to be a part of this, and இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு? Could you please tell us about it? We are shortly launching IATA recognized cabin crew department, which where we prepare candidates, eligible candidates, to work for domestic and international airline. For in-flight services mainly. So as you can see, Nehru College of Aeronautics and Applied Sciences has a lot of courses related to aviation. This is an additional milestone that we are expecting to launch. So that the cabin crew வந்துட்டு one who wants to join, no, they will be like இதெல்லாம் படிக்கணும், இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டிகிரிஸ் முடிச்சிருக்கணும், இந்த டிப்ளமா பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு க்ரைட்டீரியா இருக்கா? ஸோ வாட் இஸ் இட் that they have to do before? கண்டிப்பாக எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. பிகாஸ் யார் இந்த ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணுறாங்களோ they are going to be a face of an institution or an airline. So என்ன க்ரைட்டீரியான்னு பார்த்தா, first of all, men and women both can apply. That I want to make sure just reaches all audience. And for men, with the minimum height of 167 centimeters and above, and for girls, minimum of 153 centimeters and above preferred. For educational qualification, +2 passed or any equivalent certification would be required. And when it comes to language, of course they'll be flying domestic or international, where basic communication level of English would be required. Any additional languages will be add-on. Will be an add-on only. Very sweet. So everyone thinks cabin crew na நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகிறவங்கள ஓகே ஃபைன், இட்ஸ் அ வெரி நார்மல் திங், சும்மா வந்து they have to be like smiling and do little things அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க, because according to audience. But what is actually cabin crew? Actually, it's a very nice question. I wanted to clarify that there are so many people, even for my people, when I say that I'm an air hostess, what they think that I mainly serve only tea and coffees or welcome them. It is more and beyond that. We there on board, first main motto of our job is to make you safely travel plus from one place to another place. Adudha engaloda main goal. Safety is your First priority. Yeah. On top of it, if you add safety, for example, we have flights we will be flying for more than 10-12 hours, where medical emergencies would come, or so many emergencies would come. So adudha engaloda main priority. On top of it, neenga long flights irukumbodhu they'll be hungry, they'll be tired. So this food and services is just for the promotion of an airline. Just mainly we focus on safety, and at this moment security makes a big deal. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் very few colleges offer this cabin crew training என்றது. பட் அப்படி இருந்தாலுமே இங்கே what is the USP நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Proudly I would say நாங்கள் வந்து we are the first college. Okay. In Tamil Nadu, especially in South India, I would say, where IATA recognized cabin crew training that we are going to offer. In the IATA ஒரு விஷயம் வந்து they are based in Montreal, Canada. So இங்க படிக்க போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு certification is going to come from Canada, Montreal. Okay, that's so அது என்னன்னா, இந்த certificate அவங்க ஹோல்ட் பண்ணும்போது they can get placed anywhere, any airline around the globe. எங்கே நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் போய் இந்த நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் காட்டும் பொழுதும் இதோட வேல்யூ வந்து
எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நாங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் கோர்ஸ் அப்படின்னா 1 year கோர்ஸ். இது வந்து 2 செமஸ்டராக பிரிச்சிருக்கோம். அண்ட் பேசிக் அந்த மான்ட்ரியல் கனடா கோர்ஸ் கரிக்குலம் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நாங்கள் வந்து நிறைய ஆட்-ஆன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேஞ்சரஸ் குட்ஸ் ரெகுலேஷன் ட்ரைனிங் இருக்குது. வி ஹவ் ஆடட் டொமஸ்டிக் டூர் பை ஃப்ளைட் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்றதுக்காக. அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது, ஏர்போர்ட்ஸ் கூட நாங்கள் டைப் இருக்குது, MOU இருக்குது, கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ், இது எல்லாமே பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி கேபின் க்ரூ ட்ரைனிங்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ப்ரெஷியஸ் டைம். தேங்க்யூ.